Die Glock lot trill dirk die Fluider alten Gesamtskule, und Augenblicklich aufnitten sich die Touren der Klassenzimmer. Stimmen, Gelachter und das Poltern von Schuhen erfüllten den Korridor, während die Schüler in Scharen auf den Pausenhof strömten. Es war ein warmer Frühlingstag, die Sonne hing hell am Himmel, und die ersten Bäume auf dem Hof standen schon in zartem Grün. Jonas schlendert etwas langsamer als die anderen hinaus. Macht das Gedrang nicht besonders. Während sein Mitschüler wie ein wilder Schwarm nach draußen stürmten, zog den Reisverschluss seiner Jacke etwas höher und hielt sensorlesens Taschenbuch fester unter dem Arm für in war die Pause weniger ein Ort de Tribbles als viel mehr in klein aussieht, in der für ein paar Minuten in andere Welten abtauchen könnt. Rand de Hof standing alte Holzbank, deren Farblangst von Regen und son verblasst war. Gina dort sich Jonas nieder. Hat diesen Platz schon vor Monaten zu seinem Rückzugsort gemacht. Von hier aus könnt das Geschehen beobachten, ohne selbst Teil de lauten durcheinanders zu sehen. Schlug sein Buch auf und taucht in die Seiten ein. Die Wort waren ihm vertraut, hat den Roman bestimmt schon fünfmal gelesen. Doch jedes Mal, wenn in die Abentur der Hauptfigur eintaucht, folgt sich, als wär für einen Augenblick nicht mehr Jonas, der Stilljung, der kaum auffiel, sondern jemand, der mutig war, Entscheidungen traf und sich gegen die Welt stellt. Einschitten viel über die Seiten seines Buches. Jonas runzelt die Stirn und hob langsam den Kopf. Vor ihm stand ein Mädchen, das in dieser Nahe noch nie gesehen hat, obwohl sie offenbar auf die Elbe Schule ging. Ihr dunkles Haar fiel ihr locker über die Schultern, und ihr Augen funkelten neugierig. Sie trug den Elbenblauen Pullover wie alle anderen, aber ihre war übersät mit kleinen bunten Ansteckern, Blumen, Tier, sogar ein winziger Regenbogen. Magst du Bucher auch sojourn, fragte sie. Jonas blinzelt. Normalerweise sprach in jemand in der Pausen, schon gar nicht fremd. Einen Moment lang wasseint nicht, was sagen sollt. Dan rospert sich. Ja. Ich las fast jeden Tag das Mädchen lächelt breit, als hat sie genau dies Antwort erwartet. Ich auch. Ich heiß Mia Jonas, murmelt und klappt sein Buch ein Stück zu, unsicher, ob es jetzt weglichen sollt oder nicht. Mia sich ohne Sojourn neben in auf die Bank fallen, als wär es das selbstverständlich Saint der Welt. Jonas spurt, wie sen Herzschlag schneller wurde. War es nicht schwont, das jemand sein nahe sucht. Schon gar nicht jemand, der so offen wirkt. Welches Buch liest du, fragte sie und deutet auf das zernitter Taschenbuch. Jonas hab es hoch. Ein alter Abentueroman. Nicht so bekannt. Aber, ich mag in mir nam es versichtig in die Hand, als wär es etwas Wortvolles, und los den Titel lies vor. Klingt spannend. Ich schreibe übrigens manchmal mein eigenen Geschichten Jonas Augenweiten sich. Du, schreibst, JASIE grinsend. Nur für Michigan aber viel like trau ich mich irgendwann, sie gemeinsam zu Jean Jonas nicht langsam. Ein merkwürdiges Gefühl breitet sich in ihm aus, Neugier, aber auch so etwas wie Hoffnung. Zum ersten Mal seit langem hat das Gefühl, das jemand in Verstand. Die Minuten vergingen, während die beiden weiterredeten. Jonas erzählt, worum es in seinem Buch ging, und mir berichtet von den Figuren, die sie selbst erfunden hat. Währenddessen taben sie Harem Kinder, Beilfliegen, jemand schrie nach einem Mitschüler, doch Jonas blendet das als aus zum ersten Mal interessiert in das Chaos auf dem Hof nicht. Als schließlich die Glock ertönt, die das Ende der Pause verkündet, war Jonas fast enttaut. Normalerweise war froh, wenn wieder ins Klassenzimmer durft. Doch diesmal folgt sich Anderson.
Stand auf, und mir tat es ihm gleich. Bis später, Jonas, sagte sie fröhlich, bever sie in die Mensch verschwand. Jonas blieb einen Augenblick stehen, sein Buch noch immer in der Hand, und ein leises Lächeln huscht über sein Gesicht. Was ain't nicht warum, aber irgendetwas hat sich verandert. Vielleicht war es nur Begegnung auf dem Pausenhof gewesen, doch sie hat einen Eindruck hinterlassen, der länger anhalten würde. Schließlich ins Klassenzimmer zurückging, merkt dass zum ersten Mal seit Monaten gespannt auf die nächste Pause wartet. Am nächsten Morgen stand Jonas ungewöhnlich früh auf. Normalerweise muss seine Mutter in mehrmals rufen, bever sich endlich aus dem Bett quält. Doch heute war es anders. Während seine Jacke überzog, ertappt sich bei einem Gedanken, der in leicht verlegen macht, freut sich auf die Pause. Nicht auf die Pausen sich, sondern auf mir. Im Unterricht war Jonas wie immer still. Der Lehrer schrieb formell an die Tafel, die Mitschüler tuschelten oder kritzelten gelangweilt in ihr Heft, und Jonas saßte, den Blick gesenkt. Aber sein Kopf war nicht bei den Zahlen. Fragte sich, ob mir in wieder ansprechen würde. Ob sie sich überhaupt noch an ihn erinnert. Vielleicht war es für sie nur ein klein Unterhaltung gewesen, die langst vergessen war. Die Minuten schleichen dahin, bis endlich die Cent Glock erdent. Die Klasse sprang auf, Stühle polterten, Tasken wurden geschnappt, und die Schüler rannten hinaus. Jonas ging langsamer, wie immer, doch sein Augen suchten unwillkürlich den Hof ab. Und da war sie. Mia stand in der Nähe des Basketballfelds, ein Heft in der Hand, in das sie vertieft. Sie hat ihr Haar zu einem lockeren Zopf gebunden, und die Sonnenlicht die Strahlen golden aufleuchteten. Jonas spurte, wie sein Herz schneller schlug. Zagert Kurs, sollt hinchen? Oder workt das aufdringlich? Noch bever sich entscheiden könnt, hab mir den Kopf, sah in und lächelt breit. Sie winkt. Jonas schluckt, dann setzt sich in Bewegung. Als neben ihr stand, sagt sie ihm das Heft. Ich hab gestern Abend noch was geschrieben. Willst du mal hören, Jonas Augen weiteten sich. Du würdest mir das wirklich vorlesen, mir nicht. Aber nur, wenn du nicht lachst, warum sollt ich lachen, fragte ernst. Weil wir denken, Geschichten sehen kind ich Jonas schüttelt den Kopf. Nein. Ich finde das mutig mir so in Kursen, als kann sie kaum glauben, was sagte. Dann öffnet sie ihr Heft und begann leise zu lesen. Es war ein klein Geschichte über ein Mädchen, das einen geheimen Garten entdeckt, voller Farben, Lichter und merkwürdiger Wesen. Ihr Stimme war lebendig, fast so, als würde sie selbst diesen vor sich sehen. Jonas hort gebannt zu. Als sie fertig war, herrscht einen Moment Schweigen. Sie herumtob der Pausenhof, aber Jonas spürt nur das Nachhallen ihrer Wort. Das war, wunderschön, sagte schließlich. Du solltest das wirklich mehr luten sie Jean mir lacht leise. Du bist der Erste, dem ich überhaupt was vorgelesen have. Jonas fühlt sich gereiht, auch wenn es nicht auszusprechen wagte. Doch plötzlich hört eine Stimme, die in Zurich in die Realität riss. Jonas. Schon wieder auf Liebestour, zwei Jungs aus seiner Klasse, Max und Leon, standen ein paar Meter entfernt und grinsten breit. Jonas Gesicht wurde heiß. Wollt etwas sagen, doch die Wort bleiben in seiner Kehle stecken. Mir verschrank die Arm und funkelt die beiden an. Habt ihr nix Besseres zu tun, die Nui hat aber ein groß Klapp, hont Leon. Pass auf, sonst landest du schnell auf unserer List. Jonas bald unbewusst die Faust. Hassaint ausgelacht zu werden,
und noch mehr hassend eres, das mir in die Situation hinein so genwürdig. Aber bever reagieren könnt, kam die Rettend erlassen, die Aufsichtspflichtige, Frau Berger, trat auf den Hof. Max und Leon trollten sich, schnaubend und kickernd. Mir at me tief durch. Idioten Jonas nicht stumm. In ihm wagt ein seltsames Gemis aus Sham und Dankbarkeit. Lass dir von denen nix einreden, sag die mir leise, aber bestimmt. Die haben doch keine Ahnung, du bist Jonas shit sien, überrast von der Ernsthaftigkeit in ihren Augen. Nicht. Danke die Glock unterbrach das Gespräch. Beide Zurich ins Gebäude, die Esmal Seiten sieht. Jonas bemerkt, dass nicht mehr ganz so auf sein Schritt tät. Es war, als die Alien Mias nahe ihm ein Stück Sicherheit geben. Nachmittag saß Jonas in seinem Zimmer. Eigentlich sollt Hausaufgaben machen, doch sein Gedanken kreisen immer wieder das, was passiert war. Erinnert sich an Mias Stimme, und die Geschichte, die sie vorgelesen hat, und in den Moment, als die beiden Jungs sie verspottet hatten. Fragte sich, warum es in so sehr beschäftigt? War es nur, weil sich schämt? Oder lag es daran, dass plötzlich nicht mehr unsichtbar war? Mir hat unsichtbar gemacht, alien dadurch, dass sie sich zu ihm gesetzt hat. Schlug sein eigens Buch auf, aber die Wort verschwammen vor seinen Augen. Schließlich griff zu einem leeren Blatt Papier. Schrieb nicht oft, lesen war sein Welt, nicht das Schreiben. Doch jetzt, ohne groß nachzudenken, begann Wörter zu notieren. Erst unsicher, dann flüssiger. Wörter kein Langgeschichte, nur in klein über zwei Figuren, die sich im Larm der Welt fanden. Als fertig war, legt den Stift beiseite. Ein Lächeln stahl sich auf sein Gesicht. Viel leicht könnt mir das sehen. Viel leicht. Am nächsten Tag wartet die Pause beinahe ungeduldig. Sah mir schon von weitem bei der Bank stehen. Sie winkt ihm zu, und die Esmalzigert nicht. Hi, Jonas, begrüßt sie in. Du workst irgendwo, fröhlicher Jonas zog ein zerniedertes Blatt aus seiner Task. Ich, hab auch mal was geschrieben. Es ist nicht viel. Aber, willst du es lesen, Mias Augen werden groß. Wirklich? Klar, sie nahm das Blatt vorsichtig entgegen, als wäre es kostbar, und begann leise zu lesen. Währenddessen stand Jonas unsicher den Ben, sen hers pocket wie wild. Nach einer Weile sah mir auf. Das ist schon, sagte sie ernst. Ich schon. Du solltest weiter schreiben Jonas spurt, wie sich sein Brust weitet, als hat plötzlich mehr Luft. Meinst du, sagte mir übers Jugend. Und weißt du was? Vielleicht können wir zusammen ein Geschichte schreiben Jonas blinzelt überrascht. Der Gedanke war so new, so unerwartet, und doch spurt sofort, dass in macht. Zusammen, wiederholt leise. Mir nicht und grinsend. Stell dir vor, die Ideen, meine Ideen, in gemeinsame Welt Jonas erweitert Lächeln, schüchtern, aber ehrlich. Zum ersten Mal hat das Gefühl, dass die Pausen auf dem Schulhof nicht nur Pausen waren, sondern Anfang von etwas, das größer sein könnte als jemals gedacht hat. Die nächsten Tage werden wie im Flug. Jonas spürt, dass sich sein Alltag verändert hat. Früher waren die Stunden in der Schule für in etwas, das einfach überstehen musste. Jetzt aber wartet auf die Pausen. Wartet auf mir. Und mir gehen genosso Erwartungsvalsiosen. Jedes Mal, wenn sie sich treffen, bracht einer von beiden eine neue Idee mit.
Mal war es Zeichnung von mir, die sie schnell in ihr Heft gekritzelt hat, ein Figur mit funkelnden Augen und einem Schwert. Mal war es klein Zine von Jonas, hastig auf ein Blatt Papier geschrieben, über einen geheimnisvollen Turm in einer weiten Landschaft. Wenn wir das zusammenfügen, meint mir eins Tages, haben wir bald ein richtiges Abenteuer Jonas lacht leise, unsicher. Aber wir wissen doch gar nicht, wie man so etwas richtig machtigel, erweitert mir ins Glossen. Es ist unser Abenteuer. Es muss niemandem gefallen, außer uns das war einer dieser Sätze, die Jonas nie vergessen würde. War es gewohnt, als mit dem Maßstab der anderen zu messen, ob auffiel, ob akzeptiert war, ob man über ihn lacht. Doch mit mir war es anders. Bayer zählt nur, dass sie beide Spaß hatten. In einer Pause setzten sie sich wieder auf die alte Holzbank am Rand des Hofs. Mir legt ihr Heft zwischen sich und Jonas. Okay, sagte sie mit einem ernsthaften Ausdruck, wir brauchen sie erst in Hauptfigur Jonas doch noch. Jemand, der, vielleicht ein Aussensator ist. So wie, stockt und sie boden. So wie du, fragte mir vorsichtig. Jonas sucht die Schultern. Vielleicht mir lachelt. Gut. Dann machen wir in besonders. Aber nicht so, das andere insofort erkennen. Wir geben ihm etwas, das in Auszeichnet sie zeichnet rachinen jungen mit zerzossen Haaren und einem langen Mantel. Wie wars mit einem Schlüssel? Einem magischen Schlüssel, der nur ihm gehorcht Jonas bugt sich nachher. Ein Schlüssel zu einer Welt, die sonst niemand betreten kann, Gina, mir strahlt. Und de Triv auf, sie liest den Satz offen. Jonas dockt einen Moment nach und fügte hinzu, auf ein Mädchen. Aber nicht einfach nur ein Mädchen. Sie ist mutig, neugierig, jemand, der ihm siegt, dass nicht alien ist ihr Augen treffen sich, und für einen Augenblick war als werden sie beide verstehen, worauf Jonas hinauswollt, ohne es laut zu sagen. Während die Pausen vergingen, fühlt sich das Heft mit immer mehr Skizzen, Namen und kleinen Sinnen. Bald hatten sie nicht nur eine Hauptfigur, sondern auch ein geheimnisvolle Welt, voller Flüsse aus Licht, Term, die in den Himmel ragten, und Schattenwesen, die im Dunkeln lauerten. Es folgt sich fast so an, als wär ist, meint Jonas eines Tages, während in ihrer Zeichnungen betrachtet. Vielleicht ist es das auch, sagte mir geheimnisvoll. Vielleicht leben Geschichten irgendwo, sobald man sie aufschreibt Jonas schwieg, doch innerlich spürt wie sehr diesen Gedanken macht. Doch nicht alle fanden Pausen Beschäftigung so faszinierend. Eines Nachmittags, als Jonas gerade dabei war, mir ein neues vorzulesen, bleib plötzlich Max stehen, der's Elbejung, der ihn schon einmal verspottet hat. Was macht ihr da, fragte Honus und riss Jonas das Blatt aus der Hand, bewahrte reagierend. Hey, rief mir wütend, sprang auf und versucht, das Blatt zurückzuholen. Doch Max hielt es hoch und begann laut vorzulesen, der Jung mit dem Schlüssel trat in den Turm ein, oh man, was für ein Quatsch, seine Freunde lachten, die in der Nähe standen. Jonas Gesicht wurde rot, seine Hand zitterten. Wollt etwas sagen, doch wieder bleiben ihm die Wort im Hals stecken. Mir hingegen stellt sich ohne Adjourn vor in. Gib das sofort zurück, Max, rief sie. Warum, grinst Max das ist doch lustig. Jonas, der kleine Schriftsteller. Vielleicht sollten wir das allen sehen, Jonas spurt, wie sich die Panik in ihm breit macht. Doch bever es eskalierend, ernut die Stimme von Frau Berger, die über den Hof ging. Max nullt das Blatt zusammen, warf es Jonas vor die Füße und sagab,
gefolgt von seinem Gelachter. Mehr habe das zernittert Papier auf und glattet es versichtig. Ignorieren. Der hat doch keine Ahnung Jonas gutelt den Kopf. Aber, hat recht. Es ist peinlich nein, widersprach mir scharf. Weißt du, was peinlich ist? Und ihr runterzumachen, nur weil man selbst kein Fantasie hat. Du hast etwas, das die meisten hier nicht haben, Jonas. Du kannst dir Welten vorstellen. Das ist ein Geschenk Jonas Sien, überrascht von der Intensität in ihrer Stimme. Zum ersten Mal glaubt das Sies ernst meint. Am Abend könnt lang nicht einschlafen. Die Wort von Max Schwerten noch in seinem Kopf, doch ebenso Mies verteidigen. Nam das zernittert Blatt, strich es glatt und las ein Geschichte noch einmal. Und plötzlich sah nicht mehr nur die Unsicherheit darin, sondern auch die Möglichkeit. Die Möglichkeit, dass etwas erschaffen könnt, was vielleicht doch einen Wert hat, zumindest für ihn. Set sich in seinen Schreibtisch, nahm einen Stift und schrieb weiter. Die Esmal ohne Adjourn. In den nächsten Tagen arbeiteten Jonas und mir enger zusammen. Treffen sich nicht nur in den Pausen, sondern manchmal auch nach der Schule in der Bibliothek. Dort saßen zwischen den hohen Regalen, tuschelten, zeichneten, schrieben und lachten. Stell dir vor, sagte mir einmal, irgendwann halten wir ein richtiges Buch in den Händen, das wir beide geschrieben haben. Jonas lacht schüchtern. Das klingt verrückt, die besten Dinge klingen am Anfang verrückt, erweitert mir. Und in diesem Moment, zwischen Stapeln von Büchern, fühlt sich Jonas, als wäre Teil einer Geschichte, seiner eigenen. Doch je mehr gemeinsame Welt aufboten, desto mehr wuchs auch die Spannung. Jonas wollte oft als planen, jedes Detail ausarbeiten. Mir hingegen liet es, spontan sein, die Geschichte einfach treiben zu lassen. Wenn wir nicht wissen, wohin es geht, verliert die Geschichte den roten Faden, meint Jonas eines Nachmittags. Und wenn wir als planen, verliert ihr Magie, entgegnet mir. Es war das erste Mal, das sich stritten. Beide waren stur, und das Gespräch endet in einem stillen Schweigen. Jonas ging nach Haus mit einem Noten im Bauch. Hatten ihr Freundschaft aufs Spiel gesetzt, wegen einer erfundenen Geschichte? Doch nach am selben Abend klingelt sein Handy. Nachricht von mir, tut mir leid. Vielleicht brauchen wir beides, die einen Plan und mein Spontanität. Zusammen könnt es perfekt sein. Jonas lächelt erleichtert. Tippt zurück, ja. Zusammen und so ging es weiter. Jeden Tag, in jeder Pause, in jeder freien Stunde fügten ihrer Geschichte etwas Neues hinzu. Es war nicht mehr nur ein Spiel. Es war ein Teil von ihnen geworden. Jonas was nicht, wohin das als fahren würde. Aber was eins, seit mir auf dem Pausenhof getroffen hat, war nix mehr wie vorher, und wollt nie wieder in die Zeit zurück, in der alien auf der Bank saß, nur mit seinem Buch die Wochenfliegende in, und das Heft, das mir zu Beginn noch locker zwischen sich und Jonas gelegt hat, war ins Wisken geschrieben und Volk sich net. Seiten voller Namen, Karten von erfundenen Landschaften, Dialoge zwischen Figuren, die langst wie Freunde behandelten. Manchmal war Jonas selbst überrascht, wie lebendig all das geworden war. Hat das Gefühl, dass die Geschichte nicht mehr nur ein Spiel war. War zu einem Teil von ihm und mir geworden, ein Band, das enger miteinander verband, Wartet hat. Doch je grosser Welt wurde, desto schwerer geheim zu halten. Eines Tages, in einer besonders sonnigen Mittagspause, saßen wieder auf der Bank, als mir meinen neuen Entwurf zeigt.
Sie hat die Karte ihrer Erfundungen Weltverfeinert, Flusse Schlangelten sich über das Papier, Berge erhoben sich wie Zacken, und in der Mitrag der Turm auf, den Jonas beschrieben hat. Es sieht richtig aus, murmelt Mir grinsaint. Viel like salt ich irgendwann Kartenzeichnerin werden Jonas Wold gerät antworten, als een Stimme neben innen erdend. Was habt ihr da, beid fahren erschrocken herum? Es war Sarah, een Klassenkameradin, die sonst wenig mit Jonas sprach. Sie war neugierig nachhergetreten und blickt auf das Heft. Notizen, statt Jonas sofort und wollt das Heft zuklappen, doch mir hielt es offen. Es ist unsergeschickt, sagt die mit fester Stimme. Wir schreiben zusammen ein Buch Jonas set St. Kurs aus ein Buch. Vor anderen hat das nie gesagt. Sarah sah überrascht aus, dann lächelt sie. Echt? Das klingt wohl spannend. Kann ich mal lesen, Jonas wollte protestieren, doch mir nicht. Klar, aber nur ein klein Stück Sarah set sich neben sie und begann neugierig, die ersten Seiten zu überfliegen. Jonas beobachtet sie nervös. Jeder Blick, jedes Lächeln, jedes Sternfalte macht ihn nervöser. Doch dann legt sie das Heft zurück. Das ist wirklich cool, sagt die sie ehrlich. Ihr habt Talent. Ihr solltet das mal mehr Luten Sie Jean Jonas Wangen Branton. Mehr Luten? Aliander Gedanke macht ihn nervös. Doch mir strahlt, als hat sie ihn Bestätigung bekommen. Siehst du, flüstert sie später, als Sarah gegangen war. Es funktioniert. Unsergeschickt bereit und ihr Jonas nicht, aber in ihm kämpfen zwei Stimmen, die stolz war, und die andere, die Angst hat. Einige Tage später sprach plötzlich auch Leon, Max Freund, in der Klasse über das Marchenbuch von Jonas und mir. Offenbar hat Sarah gemeinsam erzählt, wie begeistert sie war, nicht bloß gemeint, aber das direkt macht die Runde. Unser kleiner Autor, hont Max sofort. Schreibt jetzt Liebesgeschichten mit seiner Freundin, die Klasse lacht, und Jonas spürt, wie im Boden versinken wollt. Doch die Esmelgische etwas, womit nicht gerechnet hat. Mir schlug das mit Heft zu, sah Max direkt in die Augen und sagte laut und klar, wenn du nix Besseres kannst, als und ihr runterzumachen, bist du einfach nur langweilig nicht Schuler Kickerten, die Esmel nicht über Jonas, sondern über Max der Verzog das Gesicht und murmelt etwas, bever sich abwandt. Jonas war sprachlos. Noch nie hat in Gemmen so offen verteidigt. Warum machst du das, fragte spatterleis. Mir sucht die Schultern. Weil du es Wort bist. Und weil unsergeschickt es auch ist Jonas schwieg, aber innerlich wuchs ihn warm, die nicht in Wort fassen könnt. Vonda und war ihr geschickt kein Geheimnis mehr. Manch Mitschüler fragten neugierig nach, manch belächelten sie, aber ihr, wie Sarah, zeigten Interesse. Ihr solltet das doch mal bei einem Wettbewerb einreichen, schlug sie eines Tages in der Pause vor. Die Stadtbibliothek macht doch jedes Jahr diesen Schreibwettbewerb für Jugend like Jonas Augen sich. Einreichen? Niemals. Das ist doch viel zu schlecht mir aber so in Langen. Vielleicht ist es nicht perfekt. Aber es ist echt. Und ich reich Jonas was ain't nicht, was antworten sollt. Der Gedanke macht ihm Angst, doch zugleich klang aufregend. Die Arbeit in ihrer Geschichte nahm immer mehr Raum ein. Nach der Schultreffen sie sich regelmäßig, mal in der Bibliothek, mal bei mir zu Haus, manchmal auch bei Jonas, wenn seine Mutter spatschicht hat. Zum ersten Mal offnet Jonas gemeinsam die Tür zu seinem kleinen Zimmer, das voller Bücherregal stand mir so sich und lächelt. Kein Wunder,
Das du so gut schreiben kannst sie verbrachten Stunden damit, Ideen auszutauschen. Manchmal diskutierten sie heftig. Jonas wollte Logik und Struktur, mir wollte Gefühl und Überraschung. Aber am Ende fanden sie fast immer einen Kompromiss. Eigentlich sind wir unsere Figuren, lacht mir einmal. Der Jung mit dem Schlüssel, der als Planen will, und das Mädchen, das einfach losläuft Jonas muss ein zugeben, sie hat recht. Doch je nachher der Schreibwettbewerb bewerbt, desto grosser wurde die Spannung. Mir war überzeugt, dass sie mitmachen sollten. Jonas dagegen hat Panik. Wenn wir das einreichen, machen wir uns komplett angreifbar, sagt eins abends, alssi zusammen an seinem Schreibtisch saßen. Was, wenn alle Lacherlich finden, dann lachen sie, erweitert mir ruhig. Und dann? Ändert nichts daran, dass wir etwas geschaffen haben. Etwas, das niemand mehr wegnehmen kann Jonas bis sich auf die Lippe. Überzeugung beeindruckt ihn, aber seine Angst ließ sich nicht so leicht vertreiben. In der Schule war die Stimmung gemischt. Manch fanden es mutig, dass Jonas und mir ein Geschicht schrieben. Andere machten sich weiterhin lustig. Max war natürlich vorn mit dabei. Schon den Bestseller geschrieben, hont einmal. Diesmal aber blieb Jonas überraschend ruhig. Erinnert sich an mias Wort, ändert nichts daran, dass wir etwas geschaffen haben. Sah Max nur Kursen und ging weiter. Und das Lachen hinter ihm folgt sich plötzlich weniger mächtigen. Einige Tage später saßen sie in der Bibliothek, als mir in mit einem Ausdruck ansa, den ins Wisken gut kannt. Jonas, sagte sie leise, wir schaffen das. Wir reichen es ein. Zusammen at me tief durch, blickt auf die vielen Seiten vor innen, Seiten voller Abenteuer, Traum, Fantasy. Und plötzlich was ein egal, was passiert, wollt es versuchen. Zusammen, wiederholt Damit war die Entscheidung gefallen. Der Wettbewerb brucht nachher, und mit ihm neue Herausforderung. Jonas was nicht, ob bereit war. Aber was nicht, dass nicht mehr alien war. Und das macht als anders die Tage bis zum Abgabe der Wettbewerbsvergingen schneller, als Jonas lieb war. Anfangs hat es wie ein Fernide geklungen, fast wie ein Traum, von dem annam, dass ohnehin nie Wirklichkeit werden würde. Doch mir war ernst geblieben. Sie hat die Regeln ausgedruckt, die Fristen markiert und Jonas keine Gelegenheit gegeben, sich herauszuwinden. Wir müssen bis nach St. Woch fertig sein, sagte sie eines Nachmittags in der Bibliothek. Sonst ist die Chance verten Jonas start auf die Stapel von Blättern, die sie ins Wisken gesammelt hatten. Es waren Dutzend Seiten, teils ordentlich, teils hastig geschrieben. Manch Absätze endeten abrupt, andere waren überskommen voller Ideen. Es war ein Chaos, aber ein lebendiges Chaos. Es ist nicht gut genug, murmelt Mir legt den Kopf schief und sah in Ernsten. Jonas, seit wann jet dir darum, perfekt zu sein? Wir haben doch von Anfang an gesagt, es soll ich sein, nicht perfekt Jonas schwieg. Sie hat recht, aber die Vorstellung, das jemand fremd Wort lesen würde, ließ ihm den Magen zusammenkrampfen. Zu Haus hat muhi, sich zu konzentrieren. Seine Mutter wundert sich über seine Unruhe. Als in Ordnung mit fragte sie, als sie gemeinsam am Kuchen saßen. Jonas sucht die Schultern. Ich hab nervil zu tun seine Mutter lacht leise. Das klingt fast, als warst du schon ein Schriftsteller Jonas sah sie überraschten. Sie meint es als Scherz, aber das Wort halt in ihm nach. Schriftsteller. Hat sich selbst nie so gesehen.
war einfach nur Jonas, der Jung, der am Rand de Pausenhof saß. Doch seit mir in sein Leben getreten war, schien selbst so ein Wort nicht mehr unmöglich. Die Arbeit in der Geschichte wurde intensiver. Mir bracht oft neue Ideen, während Jonas versucht, Ordnung hineinzubringen. Vielleicht sollten wir uns auf den Schlüssel konzentrieren, sagte eins abends. Ist das Symbol. Verbindet als mir nicht begeistert. Das Mädchen, sie ist die ihm siegt, wie in richtig benutzt. Ohne sie wär verloren sie sah Jonasen, einen Moment lang war alsob nicht mehr nur über die Figuren sprechen. Jonas spürt, wie ihm das Herz klopft. Doch sind den Blick Tatso, ist ihm nicht aufgefallen. In der Schule sprach sich ihr Projekt immer mehr herum. Einige Mitschüler waren neugierig, und ihr Spottis. Hey, Jonas, rief Max einmal über den Hof, brauchst du noch einen Bösewicht für die Geschichte? Ich mag den perfekten Skirken, sein Freunde lachten, doch Jonas reagiert diesmal nicht. Stattdessen dacht in mir. Sie hat jetzt gesagt, lass sie reden also tat genau das. Sarah Hingegen bleib weiterhin freundlich. Sie setzt sich manchmal zu innen fragt die nach Details. Ich finde das mutig, meint sie einmal. Ich werde mich nicht trauen, etwas, das ich geschrieben habe, zu Jean Jonas werde rot. Ich trau mich eigentlich auch nicht durch, widersprach mir. Sonst würdest du's nicht machen der Abgabe termin ruck nachher. Sie verbrachten das Wochenende damit, die Geschichte noch einmal gründlich zu überarbeiten. Jonas tippt die Text am Computer ab, während mir neben ihm saß, kommentieren warf manchmal selbst die Testater übernahm. Du bist so vorsichtig, sagte sie, als Jonas einen Satz losgehen wollte. Der ist gut so aber klingt ungeschickt genau das macht nicht, erweitert sie. Am Ende hatten sie geschickt von fast 20 Seiten, das Abentur de Jungen mit dem Schlüssel dem mutigen Mädchens, das in begleitet. Es war kein perfekt geschickt. Aber sie war ihr geschickt. Am Montag nach der Schule gingen sie gemeinsam zur Stadtbibliothek, ihr Manuskript abzugeben. Jonas hanzitterten, als den Umschlag hielt. Ich weiß nicht, ob ich das kann, murmelt Kurs bever sie hineiningen. Mir legt ihm die Hand auf die Schulter. Wir können das. Zusammen Jonas at me tief durch, gemeinsam legten sie den Umschlag auf den Tisch der Bibliothekarin. Ein unscheinbarer Moment, doch fällt es sich für Jonasen, als hat ihnen Berg bestiegen. Die Tage danach waren seltsam. Plötzlich hatten sie nix mehr zu überarbeiten, kein Deadline, die sie vorantrieb. Jonas fällt ihn Mischung aus Orlichcharen leer. Jetzt, fragte eins nachmittags. Mir grinsaint. Jetzt warten wir. In der Zwischenzeit, schreiben wir einfach weiter sie sagt ihm ein neues Blatt, auf dem sie schon Ideen für ihn fortsetzen gekreuzelt hat. Jonas lacht. Du gibst nie auf, oder, nie, antwortet sie ernst. Doch während sie weiterschrieben, bemerkt Jonas ihn Veränderung. Manchmal wirkt mir nachdenklich, fast abwesend. Einmal fragte sie direkt, alles okay, sie nicht schnell. Klar. Ich denk nur nach doch Jonas spürt, dass du mehr war. Vielleicht hat auch sie Angst davor, was passieren würde, wenn Geschichte wirklich bewertet würde. Ein paar Tage später hing ein großes Plakat im Flur der Schule, gegen Schreibwettbewerb, Ergebnis wurden in 2 Wochen bekannt gegeben Jonas Hers macht einen Sprung. 2 Wochen. 2 Wochen Waller Unsicherheit. Max sah das Plakat ebenfalls grinsant Spottis. Jonas, schon auf den Hauptpreis vorbereitet, Jonas wollte etwas erweitern,
Doch die Esmal war mir schneller. Besser vorbereitet als du je auf irgendwas wirst Max Lacheln starb für einen Moment, bever die Augen verdreht und de Venging. Jonas kent nicht anders, muss ain't grinsen. Dies Waywakensigen sich endlos hin. Mal fault Jonas sich optimistisch, mal überzeugt, das sie scheitern werden. Schwankt zwischen Hoffnung und Panik. Mir bleib noch außen hin gelassen, doch manchmal sah wie sie nervos in ihrem Bleistiftcode oder ihr Finger trommelnd auf den Tisch legt. Was, wenn wir verlieren, fragte Jonas einmal leise. Mir sah innen. Dan verlieren wir. Aber wir haben's versucht. Und das ist mehr, als die meisten Gemmels tun Jonas nicht langsam. Sie hat recht. Endlich kam der Tag der Preisverleihung. Die Stadtbibliothek war voll mit Jugendlichen, Lehrern, Eltern. Jonas fühlt sich fehl am Platz. Sein Herz klopft so laut, dass kaum die Wort des Moderators hört. Neben ihm saß Mia, die in Anstias. Edmund, flüstert sie. Sonst kippst du Jonas zwang sich zu lächeln, doch innerlich war ein einziges Nervenbündel. Der Moderator begann, die Platzierungen vorzulsen. Dutzend Namen fielen, manch bekam Applaus, manch nur Verhaltensklatschen. Jonas Hand waren Fouket Vorschweiß. Dan, ein Name, den nie vergessen wordy. Jonas Keller und Mia Schneider, dritter Platz mit der Schlüssel und das Mädchen Jonas Kopfrot. Könnt kaum glauben, dass ihren Namen gehört hat. Dritter Platz. Von all den Einsendungen. Mia sprang auf, pack sein Hand und zog in nach vorn. Komm schon, Jonas stolpert halb, aber folgt ihr. Vorn namen sie ihn entgegen, begleitet von Applaus. Für Jonas folgt sichen, alsseier in einer anderen Welt, in einer Geschichte, die nie für möglich gehalten hat. Später, alssie draußen vor der Bibliothek standen, noch immer mit der Urkunde in der Hand, sah Jonas Mia an. Wir haben's geschafft, murmelt Mia grinsend. Hab ich dir doch gesagt Jonas schwieg einen Moment, dann nickt Zusammen und die Esmal war das Wort nicht nur ein Versprechen, es war Ingewissheit dot der Montag nach der Preisverleihung fühlt sich anders an als allem an Tag zuvor. Jonas war schon auf dem Weg zur Schule nervös. In seiner Task steckt die Urkunde, die und Mia am Samstag in der Stadtbibliothek erhalten hatten. Hat sie eigentlich zu Haus lassen wollen, doch Mia hat darauf bestanden, die gehört in unser Klassenzimmer. Sonst glaubt uns keiner Jonas war sich nicht sicher, ob überhaupt wollt, dass alle glaubten. Schon als durch das Schultertrat, spürt die neugierigen Blick. Offenbar hat sich die Nachricht schneller verbreitet, als gedacht hat. Der Herr Schriftsteller, rief jemand aus einer Gruppe von Achtklasslern, die lachend vorbeigingen. Jonas spürt, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. Mia dagegen bleib gelassen. Lass sie reden, flüstert sie. Das ist nur nicht im Klassenzimmer war zunächst still, als sie herinkamen. Dann sagte Sarah, die am Fensterplatz saß, herzlichen Glückwunsch. Ich hab's schon auf der Website gesehen. Dritter Platz, das ist ich stark Jonas murmelt ein unsicheres Danke. Hat am liebsten den Boden unter seinen Füßen geöffnet, damit darin verschwinden könnt. Doch Mia lachelt stals und holt die Urkunde aus der Task. Hier, said sie legt sie demonstrativ auf den Lehrertisch. Einige Mitschüler beugten sich neugierig vor, und taten so, als wäre es ihnen egal. Max, der sich hinten hingesetzt hat, verzog das Gesicht. Naja, dritter Platz. Ist jetzt auch nicht die Welt ein paar Lachten, doch die Stimmung kippt nicht zu seinen Gunsten. Sarah warf ihm einen genervten Blick zu.
Max erst mal besser, Max Jonas stond. Früher hat niemand Max widersprochen. Doch jetzt stand de, seine Bemerkung und mir grin St. Jonasen, als hat sie geraten einen kleinen Sieg erringen. In den nächsten Tagen spürt Jonas ihn ungewohnt Aufmerksamkeit. Manchmal kamen sie und fragten nach Details. Worüber habt ihr geschrieben, wie lang habt ihr gebraucht, habt ihr wirklich alles selbst gemacht, Jonas versucht, so knapp wie möglich zu antworten, während mir Luft erzählt. Sie schildert, wie sie Ideen entwickelt hatten, wie Jonas die Text geschrieben und sie beid als überarbeitet hatten. Und nein, wir haben uns kein Hilfe geholt, sagte sie einmal mit Nachdruck. Das war als unsere Arbeit Jonas kann sich nicht erinnern, wann das letzte Mal so viel Anerkennung bekommen hat. Es war seltsam, gleichzeitig schon und beängstigend. Doch nicht alle reagierten freundlich. Max kann es nicht verkraften zu können, dass Jonas plötzlich im Mittelpunkt stand Jonas, und in der Pause, planst du schon dein nächstes Butch. Vielleicht mit Fien und Einhornern, sein Klick lacht, aber Jonas bleib ruhig. Hat gelernt, nicht sofort in Panik zu geraten. Bever etwas sagen müssend, stand mir neben ihm. Weißt du, Max, vielleicht solltest du auch mal was schreiben. Dann würdest du merken, wie schwer es ist. Aber das fällt dir bestimmt die Fantasie die mal lacht nicht Max Klick, sondern ein paar andere Schüler, die zufällig in der Nähe standen. Max presst die Lippen zusammen und zog sich zurück. Jonas war beeindruckt. Du hast nicht keine Angst, oder, mir sucht mit den Schultern. Manchmal muss man einfach mutiger wirken, als man ist trotz der positiven Aufmerksamkeit folgt Jonas sich oft hin und hergerissen. Einerseits war stolz auf das, was sie erreicht hatten. Andererseits hat Angst, dass den Erwartungen nicht gerecht werden könnt. Eins abends saß allein in seinem Zimmer, start auf ein leeres Dokument am Computer und spurt ihnen Noten im Bauch. Was, wenn wir nie wieder so etwas hinbekommen? Was, wenn das nur ein Zufall war? Als mir in am nächsten Tag fragte, warum so still sei, platzant es ihm heraus, ich weiß nicht, ob ich überhaupt ein richtiger Schreiber bin. Vielleicht war das als nur Glück mir so in Ernsten. Jonas, weißt du, was ein richtiger Schreiber ist? Jemand, der schreibt. Punkt. Als andere ist egal schwieg. Ihr Wort klangen so einfach, und doch wurde immer dies Unsicherheit in ihm. Auch die Lehrer reagierten auf ihren Erfolg. Herr Schneider, ihr Deutschlehrer, lobt sie vor der ganzen Klasse. Ihr beid habt gesiegt, was möglich ist, wenn man Durchhaltevermögen hat. Das ist ein Beispiel für alle Jonas sank dabei fast im Stuhl zusammen, während mir strahlt. Später sagte sie leise, weißt du, das ist vielleicht das Konseint daran, dass wir anderen sehen, dass man mehr sehen kann, als man denkt Jonas nicht, doch in ihm wuchs gleichzeitig die Frage, was bedeutet das eigentlich für uns? Für mich, für mir? Denn zwischen all den Gesprächen und Glückwünschen hat sich etwas verändert. Wenn Jonas neben mir saß, spürt ihr Lächeln intensiver als früher. Wenn sie sich über einen Satz beugten, kam ihrem Gesicht nachher, als ihm lieb war. Und manchmal, wenn sie lachten, hat das Gefühl, dass in der Luft etwas hinausgesprochen schwet. Doch wagte es nicht, darüber zu sprechen. Eines Nachmittags, als sie wieder in der Bibliothek saßen, legt mir plötzlich den Stift beiseite. Jonas, ich wollte dich was fragen sen Herzschlag schneller. Sie zagert. Denkst du, dass wir, also, dass wir weiterschreiben sollten? Oder war das nur so ein einmalig Satz,
Jonas Blinzelt überrast. Naderlich salten wir weiter schreiben. Warum fragst du, mir so in Langen? Weil, manchmal hat man Angst, dass das, was gut war, nicht wiederkommt. Weißt du, Jonas kann seinen eigenen Gedanken in ihren Worten. Muss ain't lachen, or lichtert und verwirrt zugleich. Gina das hab ich gestern gedacht sie lachelt schwach. Dan sind wir wohl beid gleich verrückt doch so leicht lie sich die Frage nicht verdrängen. Mehr sie darüber sprachen, desto klarer wurde ihnen, der Wettbewerb war nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Mir schlug vor, ein langere Geschichte zu schreiben, vielleicht sogar ein kleines Buch. Jonas war zuerst überfordert, doch je langer sie plange mit hätten, desto mehr wuchs in ihm die Lust, es wirklich zu versuchen. Die Mal ohne Deadline, sagte mir. Einfach so, wie wir wollen Jonas nicht. Aber, die Mal sollten wir uns vorher einen Plan machen. Sonst in det wieder im Chaos mehr grinsaint. Abgemacht warendessen bleibt die Situation in der Schule nicht ohne Spannungen. Max versucht weiteren, Jonas schlägt das Dahin zu lassen. Doch je mehr das tat, desto mehr stellten sich andere gegen ihn. Sarah wurde fast so etwas wie ihn verbundet. Sie verteidigte Jonas und mir, wann immer jemand Spottis wurde. Eins Tages sagte sie sogar, ich finde, ihr beid habt bewiesen, dass man nicht laut oder beleit sein muss, etwas Besonderes zu schaffen. Jonas was ain't nicht, was darauf antworten sollt. Aber in seinem Inneren wuchs langsam etwas, das lang nicht gekannt hat, Selbstvertrauen. Am dieser Woche, als Jonas über den Pausenhof ging, spürt es deutlich. Früher war hier immer unsichtbar gewesen, einer von Weilen, am Rand stehend. Jetzt aber war jemand, den die anderen kannten, über den sie redeten. Nicht nur als Ziel von Spot, sondern auch als jemand, der etwas geschafft hat. Bleib kurz stehen und schaut zu den Bäumen, die den Hof säumten. Dort, wo mir zum ersten Mal getroffen hat. Lachelt. Als hat mit einer Begegnung angefangen. Und Gent was ain't dass dies Begegnung noch langst nicht zu Ende war. Der letzten Schultag vor den Ferien war angebrochen. Schon beim Betreten de Pausenhof spürt Jonas die besondere Stimmung, in Mischung aus Vorfreude, Aufregung und dieser leichten Nervosität, die immer in der Luft lag, wenn ein Abschnitt zu Ende ging. Für Jonas folgt sich noch besondereren. Das ganz Halbjahr über hat sich sein Leben verandert, von einem unscheinbaren Schüler, der kaum beachtet zu jemandem, der seinen Platz gefunden hat. Und als begann mit mir, auf genau diesem Hof. Die Stand hoch, die Schüler waren ausgelassener als sonst. Überall hört man Pläne für die Ferien, Urlaubsreisen, Familienbesuch, Freizeitparks. Jonas selbst hat nichts Spektakuläres geplant. Was ain't nur eins, wollt die Freizeit nutzen, mit mir weiter zu schreiben. Sa sie bereits aus dem Gebot treten, mit einem Notizbuch unter dem Arm sie work genauso energiegeladen wie immer, und doch wurde ein Ausdruck in ihren Augen, der Jonas variiert, auch sie dachten mehr als nur in Ferien. Du bist du ja, sagte sie, als sie auf uns kam. Ich hab über unser neues Projekt nachgedacht. Wir brauchen die Malinen roten Faden, sonst verzetteln wir uns wieder. Jonas lacht. Ich hab mir schon ein paar Ideen aufgeschrieben. Vielleicht könnten wir ein Geschichte machen, die in der Schule spielt. Mit Figuren, die sich entwickeln, so wie wir mehr haben Augenbrau. Klingt fast autobiografisch vielleicht ein bisschen, gab Jonas zu. Doch bever sie weiter reden könnten, kam Sarah zu ihnen. Hey, ihr beiden. Ich wollt nur nochmal sagen, dass ich ihren Mutigt bewundere. Ihr habt Jucke getraut, was eigens zu machen.
Ich find das richtig stark mir bedankt sich, und Jonas nicht etwas verlegen. Könnt mit komplementen immer noch nicht gut umgehen. Aber spürt, das Sarah es ehrlich meint. Nachdem sie gegangen war, sah mir innen. Siehst du? Früher hat niemand in unserer Klasse so zu dir gesagt. Du hast dich verandert Jonas doch den Moment noch. Vielleicht. Aber ohne dich wär ich nie so weit gekommen mir lächelt. Dan haben wir uns bald verandert in der letzten Stunde vor den Ferien lies Herr Schneider die Schüler frei diskutieren. Kein Unterricht mehr, nur Gespräch, Spiele, Lachen. Jonas saß am Fenster, während mir neben ihm skizziert. Kleins Eignungen, die sie später für ihr Geschichten nutzen wollt. Plötzlich bemerkt das Max in von der anderen Seite Roms anstart. Doch anders als sonst war der kein Han in seinem Blick, etwas Nachdenkliches. Schließlich stand Max auf, ging langsam herüber und blieb vor Jonas stehen. Horziu, begann unsicherer als über. Ich hab vielleicht, ein bisschen übertrieben in letzter Zeit. Also. Glückwunsch nochmal, wegen dem Wettbewerb Jonas blinzelt überrascht. Mir verschrank die Arm, als wär sie bereit, sofort zurückzuschießen. Doch Jonas hob die Hand. Danke, Max mehr sagte nicht. Doch in diesem kurzen Moment spürt dass sich etwas verandert hat. Vielleicht war es kein Freundschaft, vielleicht nicht mal Respekt, aber zumindest ein Waffenstillstand. Nach Schulschluss fühlt sich der Pausenhof mit Lachenden Schülern, die in alle Richtungen davon strömten. Jonas und mir bleiben zurück. Komisch, oder, sagte mir, während sie in der alten Eiche stehen bleiben. Vor ein paar Monaten hast du hier noch allen gestanden. Und jetzt stehen wir hier zusammen Jonas nicht. Ich erinnere mich noch genau. Ich hab mich gefühlt, als ob ich unsichtbar war. Und dann bist du gekommen sie schwieg, und in weil horten sie nur das Rufen der anderen Schüler, das langsam leiser wurde. Schließlich waren sie fast allen. Jonas wollte etwas sagen, doch die Wort steckten ihm im Hals. Wasseint, dass es nicht nur Geschichten ging, nicht nur Wettbewerb oder Erkenden. Es ging das, was zwischen ihnen entstanden war, etwas, das nicht in Sätze fassen könnt. Mir, begann adjourned. Sie dreht sich zu ihm, ihr Augen ernst, aber warm. At me tief ein. Ich wollte nur sagen, egal, was passiert, ich bin froh, dass du auf dem Pausenhof auf mich zurückkommen bist. Ohne dich wär als anders mir lächelt sanfeed. Das ist das Consent, was du gesagt hast sie setzten sich auf die Bank unter der Eiche. Der Hof war ins Whisken leer, nur ein paar Vogels zwitscherten. Weißt du, Jonas, sagte mir nach einer Weile, manchmal frage ich mich, ob wir vielleicht genau das richtig gefunden haben. Nicht nur das Schreiben, sondern, sie Brachab. Jonas spurte, wie sen hers rast. Sondern was, sie sah innen, lang, ohne ein Wort zu sagen. Dan skutelt sie like den Kopf. Egal. Vielleicht ist es auch einfach nur die Sommerluft doch Jonas wasseint, was sie gemeint hat. Auch fällt es, auch wenn keiner von beiden es aussprach. Stattdessen redeten sie über ihr Plan für die Ferien. Sie wollten sich regelmäßig treffen, vielleicht sogar ein kleines Heft mit ihren Geschichten binden. Jonas stellt sich vor, wie es wär, ihr Name und seiner nebeneinander auf einem Buchdeckel. Die Sonne neigt sich langsam, warf goldens Licht über den Hof. Jonas doch daran, dass dies vielleicht der Anfang von etwas war, das weit über die Schule hinausging. Als sie schließlich aufstanden, nach Haus zu gehen, blieb Jonas noch einmal stehen. Sah zurück auf den Pausenhof,
der jetzt still dalig. Komisch, sagt der Lies. Am Anfang war das hier nur ein Ort, an dem man die Zeit absitzt. Und jetzt, ist es irgendwann Anfang nicht. Genau das ist es sie gingen nebeneinander hinaus, schweigend, aber mit einem Gefühl, das lauter Sprache als Wort. Epilog Wochen später, mitten in den Ferien, saßen Jonas und Mia wieder in der Bibliothek. Vor ihnen lag ein Stapel Seiten, ihr Neugeschichte. Sie war noch unfertig, weil Korrekturen und Anmerkungen, aber sie war ihr gemeinsames Werk. Weißt du, sagte Mia, egal, ob das gemeinsam für mich ist das schon ein Gewinn Jonas lächelt. Für mich auch und in diesem Moment war ihm klar, die wichtigste Begegnung seines Lebens hat nicht in einem Buch gestanden. Sie hat auf dem Pausenhof begonnen. Und sie war noch lang nicht zu Ende.